Ребят, всем привет, спасибо, что залетели на мой канал. Это у нас прохождение ходячих мертвецов, The Walking Dead. Меня чуть-чуть, я припозднился, не скажем, это не припозднился, чуть-чуть так опоздал с выпуском видосов или что-то в этом роде. Короче, мне вообще идет запись, да. Так, я себе купил видеокарту, установил ее, и завтра я думаю попробовать запустить стрим. Это для тех людей, кто сейчас тут сидит. Вот. А также есть еще пару вот одно для вас объявление. Теперь я решил, что выпуск «Ходячих мертвецов» будет примерно около часа будет идти серия. Я думаю, что в принципе этого будет достаточно. Мы тем более быстренько пройдем игру, как бы по сериям. И как бы вам больше будет контента, чтобы не ждать там несколько дней до выхода следующей серии, а сразу за час, в принципе, насладиться тем, как мы проходим с вами игру. Поэтому в прошлой серии мы там что там, вроде попали на... попали. Так, у нас жажда помощи, у нас глава 3, это ферма Джонов. И мы, да, на ферму попали с вами. Вот так, да. Начнем с той точки, которую мы с вами начали. Ну и как бы, естественно, здесь моя видеокарточка, не знаю, ну, должно быть все быть прекрасно. Ничего не лагать, все должно быть прекрасно, должно быть. Так. Сент-Джонов. Y'all can see how we kept this place so safe. The fence keeps them out? You betcha. They fry like bugs in a zapper. We're pushing 4,000 volts through that thing with generators and amps. Мне интересно, а как бы нормально то, что они... Сколько, интересно, не используют бензина, чтобы держать такую... Здесь бывали несчастные случаи, это отличное место, нельзя подпускать детей к играть. Опа, давай вот это. Doesn't seem safe to have them near a lethal fence. Oh, don't worry about that. We got plenty to keep them entertained. This place looks untouched. You never know the rest of the world is in ruins. It's worth protecting. Hence all the juice. I thought I saw y'all with company coming down the drive. Guys, this is our mama. I'm Brenda St. John, and welcome to the St. John Dairy. Слушай, посмотришь эту бабку, она реально как зомби какая-то выглядит. Страшно. Oh my goodness, that place is pretty vulnerable. Have you got someone with survival experience to lead your group? Я держу все под контролем, Кенни работает над этим, Лили сосредотачивает. Давай мы. Well, I hope you know what you're doing. That place isn't safe like it is here. Now that y'all are here, we'll make sure you're safe and comfortable. Отдохнуть всех касательно принесли бензин. Да. We brought some gasoline on good faith. We're all incredibly hungry. These are for y'all. Baked fresh this morning. Amazing. Can't get stuff like that anymore. Not without a cow for milk and butter, that's for sure. That's right. Hopefully Maybelle will make it through this bout of whatever she's got and be with us for a good long while. Your cow is sick? What's she? We have a vet. We could bring her here. We can help you folks out. A vet? Oh my! Our prayers have been answered. Maybe our whole group could come for the day. Well, how about this? Y'all go get your veterinary friend and I'll prepare some dinner. A big feast for all you hungry souls. It'd be nice to have some folks to help out around here again. Danny, why don't you come help me out in the kitchen? Мне не нравятся эти парни, абсолютно не нравятся. Might want to take someone with you. Remember, those roads can be dangerous. Знаете, сейчас появилась неожиданная такая мысль, типа, вдруг они каннибалы? Блин, нет, но если они готовят еду, значит не каннибалы, капец. I can handle myself. Take this. Why don't you go ahead and take Ben along anyway? Take care of yourself, Lee. See you in a while. Mark, Lee, why don't you take a look around? Once you get settled in, I could use some help securing the perimeter. Is there a problem? Sometimes the dead get tangled up in the fence before they fry and end up knocking over a post. It'd be a big help if you could walk the perimeter. You can learn a little something about our fence.
I'm gonna go top off the generators before they run dry. Come get me when you're ready. You betcha. This place is incredible. It's got food. And that fence? Oh man, that fence. Только тратит она до хрена и жрет This много. might turn out to be a place we can stay. So how do you want to play this? Первое. Before we can Нам think about безопасность putting our тут whole больше group всего here to нужна. stay, we need to figure out if this place is as safe as they're telling us. Right. Мы ж не знаем их абсолютно. Первый раз видим. Safe enough for the kids. Помочь это ладно, но когда мы тут живем, Not a big deal, but maybe there's other things not working that we just can't see yet. And checking the fence perimeter sounds like a decent way to get a good look at their defenses. All right. I'll keep my eyes open, and you find out what you can from Andy. а что они будут, если закончится бензин? Мы же не будем им постоянно им давать-то. Может, какое-то время мы тут еще и побудем, но, ребят, ну это ж не то. Так, что-то мы должны сделать, я правда подзабыл. Так, мы должны посмотреть ограду, да? Давай походим, посмотрим. Point. Так, давай тут еще посмотрим. Походим, I'll полазим. bet they go through a lot of wood keeping those fences repaired. If a couple of tools out in the open is as unsafe as it gets, we'll be fine here. Would have been nice to have one of these back at the motor inn. Зачем она? Ну, если, в принципе, там... так, если что-нибудь починить, или кому-нибудь башку там попилить. Ну, или для строительства ограды, да, в принципе, нормально будет. Looks like the fence runs around the entire property, not just the house. Yep, can't take any chances when it comes to safety. Может, у них какой-то предохранитель находится на генераторе, что он там очень мало жрет. Либо что такое? Ну, ребят, ну 4000 ваттов, или сколько по с мощностью 4000 ватт, это спокойно, я не знаю, это насколько должен быть мощный генератор. Плюс он должен очень много жрать, чтобы такую мощность выдавать. Так, это мы смотрели. А бегать можно? Тут бегать заебался уже. Опа. Hey, what are you fixing to do around the barn? Просто интересно. Just trying to find more ways to help out. Well, I appreciate that. Tell you what, we'll find you something to do over there after we get back from securing the perimeter. Sounds good. Слушай, он сейчас захотел, чтобы он что-то как-то взбудоражился, то, что мы начали идти к ограде. Она не была там вроде подключена к электричеству. Ну что его так взбудоражило-то, не могу понять. Ну подумаешь, мы вышли, чё? Зачем ему? Да, здесь ничего не подключено. Он... Что? Почему он так захотел? Так не захотел, скажем так, а так отреагировал очень вообще подозрительно. Давай с ним поболтаем потом. Hi. Hi. Well, I'm glad you guys decided to help us out. I noticed back at the motel that you folks are pretty well armed. Been stockpiling. Узнает про оружие. Чё ну? Yeah, if you need some extra people to protect the dairy, you can count Надо on было us. другое спрашивать. Hopefully it'll never come to that, but thanks. Останавливают, мы же не первые ваши гости. Пошли смотреть периметр. Угу. Давай спросим про второе, наверное. Мы же не первые ваши гости. Надо спросить, да. We can't be the first people you've invited up to the dairy. Well, no, we've made similar deals with other folks, trading for gas and food, but ultimately they moved on, looking for the people they lost contact with. Не, ну это в принципе логично. Знаю, что на этом ферме останавливались другие выжившие. Короче, я к чему это? Это что вот надо Во-первых, надо понять, может они с какими-то бандитами, может быть, там принимали, или еще кого-нибудь. Так, ладно, давай первого An узнаем, тоже electric важно. fence is enough to keep out walkers? Walkers? Is that what you call them? That's good. The old one wouldn't have, but Mac, he was our foreman. He figured out how to amp it up with the generators. We used to sit out here some nights and watch the sons of bitches sizzle and pop when they got too close.
Closest thing to entertainment these days, I guess. These generators are enough to power the whole dairy? Вот, We вот, got вот, вот. lots, and you gotta keep trading for fuel as much as we can, but they all work together to do the trick. Like us. Так, ну, короче, понятно. Значит, они что-то там придумали такое, чтобы такую мощность сдавать. Mark and I can help you with that perimeter now. Oh, good. Fence will stop a walker in about 3 or 4 seconds, but gets overloaded if we leave the husks out there. You know, Mark and I can clear the fence ourselves if you want to stay here and finish up with the generators. Well, that'd be great. I'll turn off the northwest section, and if you guys could strip them off and look for any weak points, well, that'd be a big help. Sounds easy enough. Stay attentive. You never know. Знаете, сейчас такой, как по привычке, когда идешь возле бортика такой этот, знаете, где-нибудь, и случайно чпокс, а я забыл. Not for us to stay, if we can. It's pretty amazing what they've done with this dairy, but let's see what it takes to secure this fence before drawing any conclusions. I can't wait until everyone's out here. Everyone besides Larry. He wouldn't be such a pain in the ass if you weren't telling him we were talking behind his back all the time. I'm sorry, alright? Ну, за еще на кусок дерьма мы развернемся во всем, я просто пытаюсь быть собой. We'll work it out somehow. Well, hopefully he'll calm down once he's out here. Уф. There's one. Стрела, подождите, смотри внимательно. Ugh. Lee, it's dead. Come on, let's push it off. Andy Подожди. said when this fence is working, the walkers go up like a tree branch on a power line. If those lights are out, that means the fence is off, right? It better be. Так, ясно. Короче, если лампочка горит, значит она под напряжением. Давай, во-первых, возьмем стрелу. Потому что стрела... Мне вот это очень интересно. Откуда стрела-то появилась? Disgusting. Стрела же это откуда-то появилась? Ну, вряд ли им. Им-то зачем это делать? У них и так ограда есть. И они не будут тратиться на это. Значит, все-таки бандиты. Есть. Come on. I'm sure there's still a few more. Once this fence is patched up, this place will be a fortress. God, can you imagine not having to worry about the walkers anymore? Эта штука бесполезна без бензина. Крепости нужны люди для защиты. Здесь опасно. Yeah, well, it's useless without gas. We might need food, but the St. John's need gas, too. Not many drivers these days, Lee. We could scrounge up a year's worth of gas, easy. So what's your take on the brothers? They seem to have this place tied down pretty well. Что ты имеешь в виду? Они пытаются отсрочить неизбежное. Мы не можем захватить это место. These folks are just delaying the inevitable. This place is gonna fall apart, just like everywhere else. Maybe you're right. There's another one. I see it. Не, ну по факту, чё? Бензин же не бесконечный. Ладно, руби. Man, the fence burned right into its hands. I think they fused together. You never get used to the smell, do you? Nope. Christ. I can't stop thinking about dinner. Thanks for the rations earlier. It's not easy eating in front of the kids, but it's all that's keeping me on my feet right now. Just Да, try надо to focus сосредоточиться on на the деле, а task. не о еде They думать. knew what they were doing, teasing us with food and then giving us chores. Когда отвлекаешься или сосредоточиваешься на одном и том же, то не думаешь о том, чего ты Come on. хочешь. I think I see where they're getting in. This one must have knocked it over trying to get through. He's tangled up in there pretty good. Come on, help me get this thing back in place so we can get Mr. Crispy off of here. Think we'd get better leverage from the other side. Good idea. If you're waiting for that guy to help, it ain't gonna happen. Come on. Little help here, Lee?
Как-то знаете, а если они сейчас включат? Вот прикиньте, они еще главное взяли, так подошли с другой стороны. А если нужно будет, как бы, а если включится электричество, то что будет? Обходить. А если там эти находятся? Вот, и я про то же. Why the hell would he turn the fence on? He knows we're out here. Вот. What the? Get to the gate. Get down. Jesus! Who the fuck is that? No idea. Fuck. Now what? With the fence on that gate, it's our only way out. Так, давай. Это нам типа... Давай посмотрим, что. Давай. Ага. Ага. Хорошо. Давай посмотрим. Все, отлично. Значит, сейчас, получается, тормоза убрали. Или тормоза там эти. Поехали. Так, что-то еще нужно. Что тебе еще нужно? В принципе, там убрали. Должен быть уже поехать. Может, попросим его? Куда он тут сидит? А он раненый, точняк. Нет, если стрела бы была бы настоящая, то там бы все, это насквозь бы пролетело, и это в жопу сразу же. Ага. Come on. If we can reach the gate, we can get through this fence and back to the house. Shit, that hurts. Аккуратнее иди. Черт. Shit. It's one of the dead we pushed down earlier. Gonna have to move it. Ну мы ж не полезем, да? Нам не получится, естественно. Слушай, у них стрелы бесконечные, что ли, или чё? Пусть когда-нибудь заканчиваются, а? Ой, уйди. Налево мы не... Направо мы не можем, то есть только налево, да? Я говорю, у них что-то какая-то договоренность была. Another one? How many of those things did we push down? Lee, get back here. Сука. Где Кью, бля, или какая-то хуйня? Давай, ебашь его ногой. Кью. Где? Сейчас ешка нужна будет? Еба, он нормально расхуярил пополам. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, пожалуйста, быстрей. Ай-яй-яй-яй-яй, плохо. А как? Он может просто потому, что он слишком близко подобрался? Another one? How many of those things did we push down? Как он живой остался? У него 4000 этого. Как так? Вообще не могу понять. Давай, хуяри его ногой. Может его было сначала убить? You okay? Yeah, barely. Come on. The gate's right there. Давай. Хорошо, пацаны, спасибо. Let's get out of here. В каком смысле наебать?
Электричка ограда спота, там была чертова засада, я думаю... There was a goddamn ambush out there. Holy shit, are you okay? Bandits? Ты нормально? У тебя On our стрела property? находится в Oh, спине. my lord! What happened to you, sweetheart? It was those bastards in the woods, Mama. Yeah, I'll be alright once it's out. God damn, it hurts. Hey, y'all. Mark, oh my god, what He happened? got shot with an arrow. Слушай, они так расслабленно идут, просто группой, отлично. Yeah, I'm fine. I should just pull it out. Oh, no, honey. Come on. Brenda's got you. Come on inside now. We'll have you all sorted out. Well, you must be the veterinarian. is this? We ran into some people on the way up here. Bandits, I guess. I think it was them that attacked us. They gave us a lot of problems in the beginning. Killed a bunch of our farmhands. We were able to get them to stop by making a deal. You knew about these people? Food for protection. Not like we had much of a choice, but they did stop hassling us. God damn it. Carly said this place was locked down tight. Так безопасно, как мы думали, это случайность. It Давай. was just a fluke thing. We can't stop assuming there aren't bad people out there. What the hell do you mean a fluke? It could have happened anywhere. Could have happened to us in the motor inn. Listen, we may have had an agreement with those people, but we will not stand for this shit. Ain't no way we're gonna let those sons of bitches get away with this. You know where these assholes are? They're hard to pin down, but I think I know where at least one of their camps are. When you're ready to go scope out that bandit camp, come find us. Bandits? Are you serious? This place isn't safe. We can't stay here. Not safe. This place is a hell of a lot safer than that motor inn. I think all of us and our guns can handle a couple of punks with bows and arrows. What we need to do is find a way to get our whole group out here to stay. Take this place over if we have to. Whoa, cool your jets there, Rambo. These are nice people. Let's not do anything to get us thrown out before we eat. I'm gonna head out and help Dan deal with these bandits. You guys should try to make friends with Andy and Brenda while I'm gone. Well, that's easy. I got charm coming out of my ass. Yeah, that's real charming, Dad. Where's Ben and Carly? Since Carly and Ben ate some of the food on the way to get us, she volunteered to stay behind and watch the motor inn until we get back. Hey, I remember seeing kids in your group, so I went ahead and fixed that swing while you were out. I hope your kids like swings. A swing! I love swings! Just like at my treehouse! Come on, Doc! Why don't you kids go and play on the swing, huh? Yeah! Thanks. Anytime. We're looking out for you. Слушай, я не знаю, на что они надеялись. Ну вот смотрите, они, получается, сделали они сделку с бандитами. Ну вот само слово бандиты. Они что, думали то, что вот они нас защищают, еду дадим, а потом что, а если еда закончится? Ты что, типа, они так и будут сидеть? Они, естественно, там бесконечно сидеть будут. Ой, блин. И сейчас вот пока, короче, какая-то херня у нас не случилась, естественно, такие... мы за всех, мы за вас, мы вас всех... Да, мы за вас заступимся и все дела. А если нас не было, они бы так и сидели в тряпочку бы и дудили, блин, или куда-нибудь там сидели бы и жопы свои просиживали. Так, что нам дали? Я забыл, что нам дали. Субтитры слишком быстро идут, очень много текста, я не успеваю читать. Я забыл, что нужно сделать. Ну давай потихоньку пройдем, посмотрим, что надо сделать. If a couple of tools out in the open is as unsafe as it gets, we'll be fine here. Would have been nice to have one of these back at the motor inn. Да, я знаю, может нет, так. I'll bet they go through a lot of wood keeping those fences repaired. Это тебе триггеры типа, да? That thing keeps a fence electrified. Да ладно. I guess Mark and I were lucky we weren't touching this thing when it came on. Естественно. Так, что-то налево есть что-нибудь? Подожди, вот что-то есть еще. They're storing gasoline all over the property. You can definitely tell they built this thing themselves. Так, ну нам, короче, не сюда, естественно, да.
Так, к нему нужно будет пойти, да? Скорее всего, к нему. Looks like a feeding station for the cow. Чё, налево посмотрим, да, там. Having a crop like that on hand must be great. We're gonna need to learn how to maintain it if we end up staying here. Естественно. И жрачка не бесконечная. Так, амбар. If there's not enough room in the house for all of us, I guess a few of us could camp out here in shifts. Так, вот еще что-то есть. Давай тут посмотрим. Lots of hay. Enough of these might work as adequate cover from arrows, if that becomes a problem. Так, ну тут, в принципе, смотреть больше нечего. Пойдемте с вами с ними поболтаем. Узнаем, что нам надо делать. Потом мы тут ходим, как дебилы. Опа. Wait, doesn't offer much in the way of protection, though. Потому что она для этого не предназначена. Это чтобы сидеть, подохнуть, на другое. Lee, oh my god, I'm so glad you two didn't get killed out there. Do you think Mark will be okay? Wish I knew, but I think he's in good hands now. Yeah? It's not too bad? They'll be fine. I've seen guys go through worse. How could you all bring us to this place? Я заметил, что вы с Кенни повздорили, что ты думаешь по поводу ухода из мотеля. Ну да, давай мы сейчас поговорим по поводу твоего отца при нем. Ой, мозги есть? Take it you and Kenny didn't exactly make up on the way here. I tried seeing things from his point of view, having a wife and kid and everything, but gambling with your family's life is pretty stupid if you ask me. Ну, Hey, thanks for здесь, в backing me принципе, up this morning согласен. at the motel. I know I came down on you guys pretty hard, but you do agree with the way I'm running things, right? Ты хороший лидер, Кенни считает, что и надежда есть. Kenny believes there's still hope. Maybe that's what we need right now. Well, hope doesn't do any good if we're all dead. I'm focused on keeping us alive. And not giving my dad food. That was cold. Блин. Hey, how do you feel about leaving the motor inn? It's a welcome change of scenery. I don't know. If we'd just stayed where we were, then Mark wouldn't have ended up with an arrow in his shoulder. Поговорить по поводу отца при нем. Охренеть. Hey, can I talk to you in private for a second? А, ну ладно. Okay. It's been 3 months. Your dad still treats me like I'm some kind of asshole. Yeah, well, don't expect that to change. That's just how he is. Относится к тебе так же, как ты справляешься с этим. Да, спросим, How что. do you put up with it? Look, my dad can be an ass sometimes, I know that. But he's not a bad guy. He's got a lot of pain. He's been through so much, and lost pretty much everything. And it's hardened him, you know? Yeah, he's bitter and hateful, but that's all just to protect himself. And me. All he's got left in the world is me. And that goes both ways. So yeah, he's probably gonna keep treating you like crap, but that's just because he still has one thing left to care about. So don't judge him. And don't judge me for sticking by him. He's my dad. And I love him. Понять можно, в принципе, что. Think our little arrangement with them was a good idea? A little late to be asking that now, don't you think? Dad's right. Let's just wait for dinner. And then if Mark is feeling up to it, we leave. I don't want to push our luck here. Now, let's not be hasty. I'm gonna go check things out. Just don't get too nosy. These kinds of people are usually pretty protective of their privacy. Yeah, and we don't need you poking your nose where it don't belong and getting us thrown out in our asses. Так, Check things out. Just don't get too nosy.
These kinds of people are usually pretty protective of their privacy. Ну все, она нас, короче, даже с ним, как бы, нормально с ним поговорить не дается, как бы вообще. Не то чтобы нормально, просто это говорить никак не дает. Ну чё, пошли тогда. Нам не сюда, однозначно, да? Мы там уже все пересмотрели. Тогда куда нам? Там мы уже все пересмотрели. Чё, пошли тогда? Ой. А, это дети малые катаются. Fellas, How you feeling, Lee? Look, I'm really sorry you almost got killed out there. We should have told you how dangerous it was. no shit. You saw what they did to your buddy. Nobody's safe here until we start to fight back. But how? The two of us should go out and do some recon. Then we'll all mount up for some revenge. Hell yeah. Who the fuck are these people in the woods? We don't know. I think some of them used to work at the big box up the way. Save lots. Yeah. Anyway, they're nutty as all hell and get mad when they're hungry. So, are you ready to head out there and find their camp? Ну не сейчас же точно. Не We'll сейчас. go in a few minutes. Just need to check on a few things before we head out. Sure, that's understandable. Talk things over with your group. Just come find us when you're ready. I'll do that. Пойдем с Клементиной поболтаем. Надо узнать у нее, во-первых, что она нам думает по поводу этого места и... Это Дак. Давай с Клементиной поболтаем. Так, подожди, что-то есть. Ладно. Надо поболтать с Кенни. Hey, Hey, Lee. Found anything interesting? I'm just trying to make sure this place is secure. In case we decide to make this a more long-term solution. Except for those people in the woods. Seems pretty safe. Good to know. Keep your ears open for anything else that might help us. Блин, ну он слишком сильно им доверяет. Прям нереально как-то. Он даже не предполагает то, что может быть удар со спины. Ты как, Лили, тут не нравится? Да и Катя нормально сюда подобралась. Да, Катя нормально сюда... Давай нам по поводу Did Duck вот and этого. Katja get here okay? Well, it wasn't easy. Duck didn't look so good on the walk over to this place. Well, if everything works out, maybe he and Katja can have an easier life here. That's funny, considering you didn't seem too worried about Duck back at Herschel's farm. That's in the past, Kenny. Lots happened since then. Yeah, right. Давай How про you него holding up? спросим, потом I что-нибудь hope другое. they feed us, Lee. Soon. On the way over here, I was getting dizzy. Hands shaking, cold sweats. Thought I was gonna pass out. They've got food here. Yeah, but I'm not just Болеешь? talking about one Или это meal, просто you know? переживание? I'm gonna go have a look around. Подожди, я еще не Wait too long to help scope out доспросил. that bandit Блин, camp. не то опять It'll нажал. be a good opportunity to find out a bit more about the St. John's and their relationship with those bandits or whatever. Right. I'll see what I can find out. Так, я думал, он сейчас, короче, это... Ой, ой. Так, давай доспросим его. Kenny. I guess Lily isn't too thrilled about being here. I could give two shits about what Lily wants. Duck and Katja need food, and I'm not about to sit around that motor inn and watch them go hungry. You're with me on this, right? You're not making me pick sides, Kenny. Well, you better think about it, because that time is coming. I'm gonna go have a look around. I'll be here if you need me. Let me know if you find anything. Ты нормальный? Ты сейчас... Тебе насрать на свою жену? Ой, бля. Лили, это ж его жена, да? Или нет? Давай с Клем поболтаем. Hey, Clem, you like the swing? Yeah, it's fun. Be sure to tell Andy thank you, okay? I will. Will you push me on it? А чё нет? Давай Happy to put you покачаем. on the swing. Mind if Clementine takes a turn? All right, Duck. Let Clementine have a try for a bit. Okay. Давай сначала самочувствие спросим.
just a little worried about Mark. Is Mark going to be okay? He got lucky out there. Could have been a lot worse. Are you going to find the people who hurt Mark? And we have to make sure they don't hurt anyone else. Be careful. I want you to stay lucky, too. Ever since I met you, I've had good luck, so don't worry. Okay. Давай спросим. What do you think of the dairy? It's pretty. It reminds me of how things used to look before. Yeah, it does. Do you think things will ever get back to how they were? Yeah. I'm not sure when. One day, things have got to get back to normal. That's good. I hope it's soon. Yeah, me too. Don't worry. We're safe here now. As long as the bad people don't get me too, right? I won't let what happened to Mark happen to you. Promise? I promise. All right, Clint. That's enough for now. Okay. Thanks for pushing me. Of course. It's all yours. Yeah! Okay, Duck, don't pop a gasket. Так, ну теперь можно, в принципе, пойти, наверное, с ними. Посмотреть, пойти на разведку. Hey, Lee. Change your mind about going out to track down them bandits? Да, Yeah, теперь пошли. It'll be a good opportunity to find out a bit more about what we're up against. Let's do it. I'll stay here and hold down the fort. Remember, we're just doing reconnaissance for now. No use getting ourselves killed. Вообще им не доверяю. Are you going now? Yeah, I'll be back soon, Clementine. Please be lucky. I will. See anything? Not yet. Под ноги смотрите внимательно, а то будете как это, как тот училки. В капкан и все, пиздец. Потом ноги отрубаем. Here. Oh shit, you found it? Если не ошибаюсь, то у него вообще была винтовка без прицела. Давай за кустики потихоньку, аккуратненько проберемся. You see anybody? Stay on your guard. Watch my back, Lee. I'm gonna check out the tent. Clear. This camp's too small. It can't be their main base. Опускать оружие в таком месте? Ты чё, играешь? Take a look around anyway. There's probably Если кто-то выйдет из they кустов. stole from us. Just water. Это хорошо. Это хорошо. Empty. Ну, сожрали все, теперь ждут, естественно. Nothing. Так, ладно, опа, стоять, подожди. Вот здесь что-то. Looks like they expected to be here a while. Tent looks pretty new. Anybody inside? 2 sleeping bags. One of them's kid-sized. Looks like they were moving a lot of stuff.
What's in the boxes? They're all from save lots. The first few days they told folks to gather to the save lots by the interstate. Anything worth taking? Да нет, не с собой. Not unless you need a bunch of empty cans. I'll pass. Если это лагерь каких-нибудь выживших, нам же лучше. Во-первых, потому что выживать сильнее, во-вторых, потому что мы уже сюда пробрались, а охранять лагерь вообще-то нужно, если это чей-то. В-третьих, короче, сами виноваты. Boxes from the dairy here. Probably the food we've been giving them. Fuckers cross the line. Реакция мне его опять как-то мне не понравилась. Бля, говори, что-то есть такое чувство, что-то пиздец какой-то. What do you find? A video camera. Let me see that. Что-то сейчас должно произойти. Да я говорю, они пиздят. Oh, good. What else they got over here? Let's see if we can find anything useful and then get a move on. I see you handled that gun I lent you pretty well. You a hunter? No, Узнает but про keeps меня? us all on a regular training schedule. Lily, I thought you were running things back there. Yeah, but she's got the combat training. Узнает про навыки, про характеристики, узнает всю информацию, короче, инфу все собирает. Я говорю, это что-то не так, нечисто тут все. Очень нечисто. Так, давай, это, в принципе, пошли, посмотрим. Yuck, I don't need that. Empty. But it looks like someone's been eating out of these recently. Так, тут, в принципе, смотрели. Че он там сказал? К нему идти или что? И что там делать надо? Nothing but fumes. Shit. Пойдем к нему подойдем, посмотрим. Еще, может, что-нибудь скажет. А, что за бред? Он вроде здесь стоял. Oh, man. The hell? Don't fucking move. Shit! Put your guns down. I ain't going back. You tell him Jolene ain't going back. Hey, we had a deal. No shooting as long as we gave you food. What the fuck happened? You had a deal with them. I ain't them. Oh, I know you. I know what you are. And I know what you do. Я говорю, они пиздят. Steal my shit. Steal everything from me. We had a deal. You people broke it first. Why are you alone up here? What happened to you? Well, that's a hell of a question, mister. They told me I'd be safe with them. Men who lived here. But it weren't safe. Not for me. And not for my girl. They didn't treat her nice. Not at all. They took her away into the woods. Wouldn't tell me where. Чё? Я говорю, пиздят Every way они. I could think. They just laughed. So I killed them. And I'm staying here till she comes back to me. One way or another. She'll come back. Now, maybe you didn't hear me last time. When I asked you, sweet, put your damn guns down. You think I won't kill you? I'm gonna take this here crossbow and put a nice sharp arrow right through your eyeball. Into your goddamn brain. You're not men. You're monsters. All men are monsters. Take what they want and then destroy it all. Take a can of beans. Take a little girl. What the fuck is Давай. it to you? You shot Mark, you psycho bitch! Who the fuck is Mark? I don't know any Mark. You shot him at the dairy! Fuck I did. That's them other people. They's good buddies with your boyfriend here. I guess you met them. Ain't they nice? You know what? I changed my mind.
I'm putting this arrow right through your balls. Yeah, right through. String them up on that tree. Then I'm gonna head down to that farm and shoot every goddamn person I see. Put down the crossbow. No, sir, I need it. I need it to kill you fuckers. Так, но я тебе дал шанс. Tell him what you got in mind for... Пиздят они. God damn it! You straight up murdered that woman. Hardly. She had a crossbow pointed at my forehead. Что-то не так. It's a clean shot, though. Right through the forehead. That's good shooting right there. Still. Ага. Так, сегодня без... в данный момент, ребят, мы без субтитров. Английского не знаю, поэтому... So, that's it. We going back? If they ain't here, I don't know where they are. And it ain't a good idea to go tromping through the woods looking for them. So yeah, we head back. Once they see this, they'll get the message. Арбалет забирай. Забирай арбалет. Come on. Патроны, посмотрите, стрелы должны быть лежать. Стрелу забери. Там стрела вроде было, нет? Или мне показалось? Man, that was a hell of a ride, huh? Jesus, Danny. What? You ain't getting soft on them, are ya? Not after what they did to your friend. You're back. What happened? Handled it, Mama. This isn't what Terry would have wanted. Terry? My husband. Miss him every day. Then screw it up for everybody then, why don't you? Oh, calm down, princess. I'll do it myself. What's going on with them? Dunno. Squabbling looks like. Lot of tension with y'all, huh? Да можно и так, кстати, не обращать на них внимания, такие они не согласны друг с We другом. have different ideas about how we should run our group. If they don't find any common ground, this whole thing's gonna fall apart. No, it's just tough times. Everyone's hungry and people get a little stir crazy when their tummy's empty. Жрачку гони, где жрачка-то? Ты вроде там обещала что-то. Поэтому все напряжены. But you all are safe here. Don't worry. Think I'll go have a look around. Don't wander too far. Dinner will be ready before you know it. And thank your friend Koch again for me. She and the kids are in the barn with the cow. That woman is a lifesaver. Кстати, а мы же ушли. А он чё, дурачок, почему он не забрал эту кепку? Это ж вроде клеем была кепка. Забрал? Вы чё на ходе без кепки-то? Взяла, спряталась. Во! А, ну ладно, я чуть-чуть это наговорил случайно. Пойдем отдадим ей, к чему. Нормально они тут устроились. Кстати, кто заметил то, что сейчас было вроде как светло, а теперь вроде как и темно? It's okay, Clementine. You can pet Так. her. It's okay, go ahead. Whoa.
Katja says Mabel could have her baby tonight. We'll see, Clementine. А, Daddy said it's called a salt lick. Yeah, but don't lick it. It's я думал, она gross. беременна, поэтому типа вот такие проблемы Did you были. lick it? I don't know. Так, с кем мы с вами поболтаем? Давай у Клем узнаем, мне интересно. Во-первых, давай кепку отдадим. Мы для чего пришла? My hat! You found it! I knew you'd find it. You said you would. Listen, did you give your hat to anyone? No, Did you see any strangers around the motor inn who might have taken it? no. Why? It's probably nothing. Just let me know if you ever see anything like that. Okay, I will. Hey, Lee, do you think you'll ever have kids? Причем здесь это, надеюсь, когда-нибудь, не думаю. I'd like to someday. Maybe a little girl like you. That's nice. You'd be a good daddy. Well, thanks for finding my hat. You're welcome, Clem. Do you want to pet the cow with me? Nah, but you go on ahead. She looks skinny. Нормальная корова, как корова, ничего особенного я не вижу. Так, с кем поболтаем? Have I missed anything? No, not really. It smells funny in here. Естественно. Like manure. What's manure? Duty. Kids, А в чем там плохого? Hey there, Andy. Yeah? Это корова, ты думаешь, когда мы сможем поесть? Дэнни и я встретили женщину в лесу. Как там? Давай начнем с таких не прямых вопросов, а косвенных. When do you think, we might eat? Я случайно двойку нажал. Don't worry. Mama's cooking up some good grub. How's the cow? Well, better now we got Doc on the case. Thanks. Yep. Опять не на то нажал. Hey there, Andy. Yeah? We met this woman up in the woods. She seemed to know your brother. Yeah, he probably talks a little more than he oughta. Thanks. Yep. Значит, он что-то не хочет говорить, да? Ну, понятно, давай посмотрим еще дальше, что есть. Давай сюда, за ней посмотрим. Так, коробочки. Коробочки, коробочки. Опа. Empty. А для чего еще? Ну, естественно, может быть пусто. Так. Это амбар. Мы сейчас все здесь прошуршимся, посмотрим, потом уже пойдем. Это что такое? Так, тут пусто. Тут ничего взаимодействовать ничего нельзя. Так, ну, амбар, скорее всего, просто закрыт. Что там еще есть? Давай во второй зайдем. Тоже ничего нету. Ну, не, ну же разработчики же не просто так оставили эти двери. Эти двери с кнопками. Что-то должно быть тут лежать. Так что должно лежать-то? Так, и мне кажется, может быть, все-таки вот здесь что-то есть. Там просто я не посмотрелся, может быть. Да нет. Так, ладно, тогда пойдем к двери амбара сходим. You found it too, huh? Lee, they're hiding something behind this door. I got a quick look. They got boxes of stuff and something metal and sharp. Don't get paranoid. It's my job to be paranoid, Lee. I got my whole family on this farm right now. How about you? What about Clem?
protect her no matter what. I know you will. Look, that guy with Katya, what's his name? He locked it up real tight the second we came in. I definitely heard a noise back there, Lee. What? My point is, we gotta know for sure. So go find a hammer or something and I'll have this thing off in a second. You back me up in case them farmers come running. Hang on, man. Think this through. You smashed the lock. Then what if it turns out you're wrong? You just fucked your chance to get a good meal in those kids you're trying to protect. Use your head, Kenny. All right, Professor, what'd you have in mind? Let me have a look at what we're dealing with first. Давай посмотрим на замок. Lee, you know how to pick a lock, right? No. Why would you say that? Well, you're, you know, urban? Oh, you are not saying what I think you're saying. Jesus, man, I'm from Florida. Crazy shit just comes out of my mouth sometimes. Sorry. What? See those screws? Instead of breaking the padlock, we can just take off the assembly, have a peek inside, and then replace it all again like nothing ever happened. All right, sounds like you got a plan. I'll hang around and keep an eye on that guy with the cow. Andy. Shit, I thought that was Danny. Whatever. Can I help you boys find something? Just Ну checking не, out the мы ж не barn тупые. here. Never been to a dairy farm before. Just don't roam around without me or Danny. The farm can be a dangerous place. You know, the bandits and all. Sorry about your friend. Hey, do me a favor. Don't fuck around with this door, okay? Just, you know, Mama gets nervous. Andrew, I need your help again. No problem. Right away, Doc. Отгоняет от двери. Как выманить, Hey, да? guys, seriously, don't fuck around with that. Come on, enough already. Он не хочет, да? Так, ну давайте мы выманим с вами его в следующей серии. Пока на этом все. Лайки, комменты, подписки оставляйте. Жду вас на стриме завтра в 18 часов. Наверное, вы видели напоминалку уже об этом. Прошу вас поставить напоминалку. Это для тех, кто сейчас посмотрел это видос. А так, ну и может быть еще завтра, до того времени, как начнется стрим, посмотрели. Поэтому всех жду на стриме. Надеюсь, что чатик будет активным. Пока на этом все, в принципе. Лайки, комменты, подписки. Кстати, всем спасибо, кто подписался. Я вижу то, что с каждым днем подписки увеличиваются. Уже 800... Сколько там? 791. Ребят, спасибо вам огромное, конечно, за это. Может, скоро, возможно, и до косаря дойдем. Вижу то, что просмотры идут намного больше, чем в других прохождениях. Где-то 100, где-то 70, где-то 80 просмотров. В принципе, для меня это хороший показатель, и я надеюсь, что этот показатель будет увеличиваться. Пока на этом все. Я надеюсь, что за счет вас у меня появится желание еще и дальше снимать для вас прохождение этой игрушки. Ну и в принципе я уже все сказал. Да, я надеюсь, что игра сохранится хотя бы на этом месте. Не хотелось бы опять заново перепроходить некоторые моменты. Ладно, не буду вас мучить. Всем до встречи и всем пока.